Meet the new Honda Zero Alpha. Revealed for the first time. Today, 世界初公開となるホンダのゼロシリーズの新たな SUV ホンダゼロアルファのプロトタイプです。ホンダゼロアルファはこのゼロシリーズの中のゲートウェイモデル、入り口のモデルとしてお客様に提供したいという考えで作りました。まずフロントのこのフェイスです。ライト、エンブレム、充電口、すべての機能を凝縮したスクリーンフェイスというふうになっております。横はフェンダーからリアまで一つの面でノイズの入らない余分な部品を上からつけないということで面の価値観をさらに向上させたデザインとなっております。My first impression is very good. I think it's a really unique design for the Honda new DNA design. やっぱ一直線のこのヘッドライトがかっこいいですよね。近未来感がすごい出てて。The Zero Alpha, what part of the design I like? Well, actually the whole of it. Well, the main thing is that the face, it's a happy face. It's smiling at you. リアの部分が特徴的な形だなって思いました。I love the rear, the U-shaped lights. It's looking it's awesome. ホンダのコンセプトだったりが大好きなので、デザインだったりすごいかっこいいなと。I think Honda has changed. Most is the very good coherence between the different products, which are defining a new identity for Honda. Beat the city traffic with this car, definitely. And it has great ground clearance, so I don't have to worry about that either. It's good for doing many things, for traveling, for going, maybe shopping or whatever. एकदम ऐसे मॉडर्न और प्लेन लॉन्ग पैनल्स वाली गाड़ी कैसी लगेगी, आर्किटेक्चरल जो जयपुर की हेरिटेज है उस बैकग्राउंड पे, वो मुझे देखना है कैसा लगेगा. So अभी तक Honda has been looked at a very more of a traditional brand, more towards petrol engines. These really stand out. Which to me is the best way Honda should express itself. That'll be hats off to the person who created a contemporary car. So one word, awesome. こういう車が実際に車道をいっぱい走ってたら日本も結構なんかこう印象変わりそうだなって思いますね。ホンダのものづくりにすごいいつも期待してるので。I like this very much. And especially an EV which looks this good, they'll definitely be wanting to drive it.